E aí, rapaziada, estamos aqui de volta no Red Dead Redemption 2. No vídeo passado a gente teve aquele resgate ao John lá no presídio, sem o consentimento do Dutch, né? Ele não gostou nem um pouquinho da gente ter ido lá resgatar o John sem autorização dele, vamos dizer assim. E temos duas missões aqui no acampamento. Uma delas é uma cartinha ali que chegou acho que da Mary, né, pra gente ler. Aquela missão secundária com a ex-namoradinha do Arthur. Tá lá na nossa cabana, ó. Acho que eu vou lá agora pra poder pegar ela de uma vez. E já deve liberar a missão no mapa pra gente fazer, né? Então vamos conferir aqui rapidão. Aqui, ó, inspecionar a carta. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Felizmente não existe mais porque a gente tacou fogo nele, né? Então é a carta da Penélope. Eu achei que era da Mary Linton, tá ligado? Então aquela Julieta lá. Daquele casalzinho lá de Roots, vocês lembram? E muito bem. Então a gente deve fazer uma missãozinha com ela aí mais pra frente, né? Acho que ela tá meio longe ainda do mapa. Eu vou começar fazendo uma missão lá com o Micah, que tá mais perto em Annesburg, na cidade de Annesburg. Outra coisa também que dá pra liberar é uma missãozinha de coletar a dívida, né, pro Strauss ali, ó. Eu andei fazendo algumas missõezinhas pra ele aqui nesse capítulo já. Eram duas, né, de coletar a dívida. E dessa vez a gente teve a opção de perdoar a dívida dos caras, tá ligado? Geralmente o Arthur ia lá e cobrava a dívida e o cara pagava a gente de alguma forma, né? Mas agora a gente teve a opção de perdoar a dívida, tá ligado? Dos dois personagens que a gente foi lá cobrar. E eu fiz isso, né? Eu acho que o fato da tuberculose ter atingido o Arthur em cheio tá fazendo com que ele esteja com mais piedade da galera, tá ligado? Eu acho que a psicologia dele tá mudando em relação às pessoas, né? Então vamos falar com o Strauss aqui, talvez ele dê mais missões pra nós. Vamos liberar isso aqui do mapa também de uma vez. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Just get up. What? Get up! What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm Leaving. Mano, não esperava por isso não, cara. Olha, a nossa honra subiu pra caramba, olha. Demos até um troféuzinho, provavelmente por ter chegado no máximo da honra boa, cara. See if we can get through a morning with no argument. Mano, eu achava que a gente ia, tipo, conversar com ele pra poder, tipo, no máximo dar uma bronca, tá ligado? Pelo fato de ele estar cobrando o pessoal. Tem um pessoal que tava doente, né, que a gente teve que ir lá cobrar. E eu vi que o Arthur ficou meio puto, tá ligado? Pelo fato de ele ter ido cobrar o pessoal doente. Ele meio que se arrependeu de ter aceitado fazer essas missões pro... Someone smashed the box. What box? The money box. We'd had that for so many years. Why did they smash it? Well, I don't know. Look at this place. All divided. Everyone anxious and at each other's throats. I'm heartbroken. Yeah, me too. Me too.
É, mano, alguém esmagou a caixinha de registro das doações pra gangue, hein? Enfim, galera. Expulsamos o Strauss do acampamento da gangue definitivamente pelo visto, né? Não sei se ele vai voltar ainda. Agora eu vou pra cidade de Ennisburg fazer uma missão aqui. Olha, tem uma missão com a senhora Downs, olha. A gente encontrou com ela no episódio passado, vocês lembram? Ela virou prostituta depois que o Thomas Downs morreu, né? O marido dela morreu. E eu acho que eu vou pra lá primeiro, pra poder conversar com ela, velho. Pegar nossa ceguinha aqui, ó. Lembrando que no vídeo passado também a Molly, né? Aquela... Acho que era irlandesa aquela mulher, ou inglesa, não sei. Que era a namoradinha do Dutch, eu acho, né? Foi morta pela Susan. Deu um tiro no bucho dela, tá ligado? Porque ela caguetou a gangue, traiu a gangue. E a situação tá cada vez mais tensa aqui, velho. Cada episódio que passa é um personagem que vai pro saco, que é expulso, tá ligado? Não vou te ajudar não, cara. Mentira! O que tá acontecendo aqui? Socorro! Bicho! Que me ajude! Não me suelta! Que isso, mano? O lobo tomou 10 tiros e não morreu, velho. Por favor, ayúdeme. Me duele. Me desangrou. Vou dar um remédio pra ele aqui. Isso resolve. I got some medicine. Medicina. ¿Ya para qué? Que tal um whisky? Não? No puedo. Ih, rapaz. Faleceu, bicho. Se eu tivesse dado uísque pra ele, será que ele teria sobrevivido? Teria aceitado e bebido o negócio? Se bem que o uísque não ia ajudar ele muito não, né? Fazer o que, né? There, girl. Vamos seguir lá pra cidade então de uma vez. A gente tá sendo procurado aqui nessa região, né? Pelo fato de a gente ter primeiro atacado os O'Driscoll naquele balão lá naquela missão com a Sadie. Eu acho que isso fez com que a polícia viesse pra cima da gente, né? E a gente também assaltou o presídio para resgatar o John. Então a gente tá bem procurado aqui nessa região. Acho que a procura pela gente tá tipo vivo ou morto, então, olha lá, ó. É realmente, então, daqui a pouco aparecem uns caçadores de recompensa aí na minha cola. Vocês querem ver o quê? Espero que não apareça nenhuma autoridade aqui na cidade também pra poder me importunar, fraga. Eu tentei limpar minha dívida ali numa cidadezinha que eu tava jogando ontem, por fora, né, fazendo as missões secundárias, explorando o mapa e tal. Aí eu passei nas agências de correio pra poder liberar a nossa dívida, mas não consegui. Então deve fazer parte da campanha principal a gente continuar com essa bounty aí na nossa cabeça, fraga. Vou cortar um caminhozinho aqui no meio, né? Por que não? Pra falar com a senhora Downs. Ô, senhor, que é isso aí? What's going on? I said, hell, even a blind hog finds an acorn every once in a while. Hey, you want company, boys? Mrs. Down, Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but well, Well, you're sorry. Yeah, I heard you. but I mean, well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it is anyone Man else. unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think? Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, foremen don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go. Well, maybe you could just leave us all alone. Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. É, bicho, tomamos uma dura da mulher. Ó, temos que ir até a mina provavelmente falar com o filho dela, né, que tá lá trabalhando. Numa situação insalubre, provavelmente. Como vocês puderam perceber na cutscene, eu dei uma mudada na aparência do Arthur, né, troquei a roupa dele e a barba também. Coloquei esse corte aí no estilo... Como é que fala? Lemmy Kilmister, tá ligado? Do Motorhead. Que descansa em paz.
E depois eu vou fazer a missão com o Micah, tá? Fiquem tranquilos. Primeiro eu vou fazer essa missão com a senhora Downs aqui. Porque como ela é uma personagem que apareceu na campanha principal, acho que vale a pena fazer essa missãozinha secundária aqui com ela. Eu não tô fazendo quase nenhuma missão secundária na série, né? Porque a série é gigante. Se eu for fazer todas, vai demorar muito aqui pra acabar. Be quiet, Mr. Dockery. Why don't you shut up? Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Ixi! Caraca, hein? Brigar doente é foda. Bloqueia, bloqueia. Ele tem pra bloquear, mas não deu tempo. Now who's next? Let the boy go. Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this. All of it. Try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Mano, o Arthur tá distribuindo dinheiro pra geral, hein? Primeiro entregou a grana pros Strauss ir embora, agora deu um pouco de grana também pro filho da senhora Downs aí, tá ligado? Tá se desfazendo do patrimônio dele todo agora que ele tá doente, tá vendo que provavelmente não vai ter mais chance de sobreviver, né? Quer dizer, eu acho que ele vai morrer, né? Porque quando o Red Dead 1 não tem, tipo, nenhuma menção a ele, ele não participa, nem ao menos citado pelos personagens, não que eu me lembre, né? Das duas, uma, ele vai morrer, o que eu acho que provavelmente vai acontecer pelo fato da doença dele não ter cura, né? Ou então ele vai tipo, se mudar para um lugar tipo, muito longe, para outro país, a ponto do primeiro jogo não ter citado ele em momento nenhum, tá ligado? O Javier aparece, o Bill também, o Dutch também, mas o Arthur não aparece nem mesmo é citado, não que eu me lembre. Tá, vou colocar nosso chapéuzinho aqui de volta, ó. Derrubaram quando a gente tava lá na briga, né? O cara derrubou. Show de bola, então bora falar com o Mike aqui. Vamos conferir o que vai rolar nessa missão, cara. O Mike é o personagem mais vida louca da gangue, hein? Deve ser uma missão frenética. Vou até pegar a Lancaster aqui, porque, né? Temos que estar com as armas a postos. Vambora. Aqui dentro? Was you followed? No. Was you followed? I said no. Okay. What is your problem? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't... We need money, but revenge, now? Of course it's for money. Come on, Arthur.
This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Visitinha informal, né? Vai nessa. Vocês não me enganam mais não, mano. Essas visitinhas informais aí são claramente um sinal de cilada. What are we gonna say to him that needs to be said? He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil, his law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur, and I want out, and he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Mais um ataque precipitado, será? O Dutch tá cada vez mais vida louca, hein, velho? Cada missão que passa, ele tá com as ideias cada vez mais bizarras. Let's get down here behind these crates. Ok. Aqui tá bom, né? Malvina. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency, and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Sir, send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your laws. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here. And leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement, and I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Noise! Rapaz, cara. O cara morreu mesmo, será? Ele caiu ali na água. Ou será que ele vai viver, hein? Por essa eu não esperava, mano. Hora do show aqui com o Lancaster, velho. Mais uma vez o Dutch colocando a gente numa cilada, hein?
Adeus. As mulheres tudo correndo, velho. Calminha. Ó, morreu por isso. Eu fui mirar nele, mas não tava dando. Vai programar tudo antes de matar ele. Ó, lá em cima, ó. Mais dois. Vamos lá, Deadeye. Me ajuda aí. O cara escondeu a cabecinha, velho. Vai no braço, então. O Micah tá lá, ó. Tomar uma cocaína aqui rapidão, ó. Delícia. Opa. Come on, this way, up the stairs. Cornwall's men are all over the place. Follow me and stay close. O cara me atrapalhou na escada aí, mano. We had enough heat on us before. Now we're gonna be torched, Dutch. Isso. The only way. You'll see. Trust me. Trust you. You sure you got the lungs for this, Morgan? Shut the hell up. Pera aí, pegar as pistolinhas de We novo. got more up ahead. Clear us some space. Arthur, come on. Tô indo, filho. Let's go. Let's go. Pera aí, aqui do lado, ó. Putz. Maldita pilastra, cara. Aí, ó. Agora sim. It wasn't. We got what we came for. Those papers. Did you put Dutch up to this? I just follow orders, Morgan. You're breathing your last breath. Bela deslizada. Pera aí. And let's get the hell out of this fight. Tentar usar alguma coisa diferente aqui, ó. Dinamite. Ih, bateu em cima do negócio sem querer, que bosta. É, aqui não vai dar certo, não. Cagada, cagada. Maldito teto, velho. Come on. We can take the horses from that coach. Vambora. Let's go. Well, at least we tried talking it out. Boys, lost your minds. Oh, I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on. All right, let's head for the hills, boys. They're trying to knock us off. Go right. Aqui, ó. Aê. Eu não quero não atirar nos cavalos, não, tá ligado? Quero atirar só nos caras. Às vezes eu atiro no cavalo sem querer. Ó. Fuga frenética, hein? Até doido. Cadê, cadê? Opa. Aí, pô. Essas aves do caminho me atrapalharam aqui, velho. Toda hora tem um obstáculo na frente, tá ligado? Principalmente quando eu vou usar o Deadeye. Os caras estão caindo do cavalo, aí fica fácil fugir, mano. Ali, ó, no riozinho. Pera aí, toma mais uma coisinha aqui, mais uma coca. Bonito o rio aqui, hein, velho? Estamos perto do acampamento? Eu acho que sim. Whoa. We all okay?
Mais ou menos. Social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annesburg mines to Saint Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. Pulmão podre, as ideias. Crazy. É, velho. Cheio das ideias doidas, hein? Pelo menos o Cornwall foi pro saco, né? Vamos ver aqui, ó. Faltou alcançar os cavalos em menos de 2 minutos e 45 após matar o Cornwall. Mais 3 montados com tiros na cabeça. 3 inimigos montados. Pois muito bem. Temos mais coisinhas para poder fazer ali de missão. Deixa eu ver ali no mapa o que vai aparecer. Tem um RS aqui. O que é esse aqui? Reverendo Swanson. Tem mais uma missãozinha ali com a senhora Downs. E tem a missão com o Micah. Micah Bell. E cadê aquela missãozinha que apareceu com... Aqui, ó. Com os Braithwaites. Com a Penelope Braithwaite. Pois bem. Aproveitar e fazer essa missãozinha com o reverendo. Tá aqui do lado mesmo, né? Por que não? Só esperar a bala no alvo chegar aqui. Tem hora que ela demora um pouco para poder cavalgar até onde a gente está. Inclusive, falando nisso, teve uma missão secundária que eu fui fazer recentemente. Que ela tava meio longe, tá ligado? Ó o maluco ali, que é isso? E aí, meu senhor? Tudo bem aí? Hey, friend. Não vai falar nada não? He's watching. He's always watching. He's never talking. They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. I know you want it. I can smell it on you. Well, it ain't happening. No, it isn't. That's why. That's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. Yeah. I never sleep. I never do. Que loucura, cara. Mais um lunático aí no jogo, hein? Let's go, girl. Explorando o mapa aqui, a gente encontra direto uns personagens aleatórios, os NPCs meio lunáticos, igual esse camarada aí, tá ligado? As ideias, velho. Vou colocar meu chapéuzinho aqui rapidão. Pronto aí, ó. Agora tamo 0 bala de novo. Tem um tempão que o Reverendo Swanson não aparece em missão, né, cara? Tipo assim, missão com ele. Acho que a última e a única que a gente fez foi aquela missão que ele ficou bebaco jogando poker. E a gente resgatou ele do trilho do trem, vocês lembram? Lá no comecinho do jogo ainda. Vamos ver o que vai rolar com ele aqui. Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself.
somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are going to go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're going to get a boat, we're going to get on a river, and we're going to go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? 1 score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We got enough folks coming after us without adding an army to the list. Walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Uma coisa é certa, a gente tem que ficar de olho no Dutch o tempo todo, porque ele tá cada vez com as ideias mais biruta. You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You
know I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found. I have a plan. You just have to trust me. Mas ele tá ficando pra trás? Ou a gente já chegou no lugar? Ah, então a gente chegou por isso. Eu tava achando que ele, tipo, tinha ficado meio doente, ia passar mal e ia desmaiar, tá ligado? Porque ele começou a desacelerar ali. Mas a ideia do Dutch, no final das contas, até foi boa, cara. Se livrar do Cornwall, tá ligado? Pra poder ajudar a gangue a fugir. Men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Apesar do geral as ideias do Dutch terem ficado cada vez mais loucas, essa ideia em si foi uma sacada boa dele. Let's head out. Hora de remar, mas que beleza. Ultimamente a gente tem feito várias missões com barco no jogo, hein, cara. We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Olha só. Belíssima câmera aqui, ó. Muito obrigado. Interessante como que nas missões mais furtivas a gente começa a falar meio baixo, né? Eu já comecei a diminuir o volume da minha voz aqui automaticamente, tá ligado? Que a gente começa a se sentir dentro do jogo, fraga. Ó. O que eu vou pegar pra poder matar esse cara aqui? Se é que eu vou matar ele, né? Machadinho. Pô, cara. Vamos ter que ser na mãozinha então? Tudo bem, né? O cara cortou minha brisa ali. Sacar esse maluco aqui, né? Pelo menos isso dá pra fazer, né, Charles? Aí, ó, beleza. Pegamos uma carta ali do cara, só que eu não vou ler agora, né? Nossa, achei que o cara ia virar pra cá, velho. Os caras estão jogando carta ali pelo visto. Será que vai dar pra o... Amen. Raise you. We can go higher than that. God damn it, no. I'm out. All right. Calminha. E aí? Será que vai rolar de eu entrar na frente do cara aqui? Aí, ó. Eu fiquei ali parado pensando se dava pra poder entrar na vista do cara sem problema ou não, tá ligado? Mas era o que tinha pra fazer mesmo. Eu não matei ninguém porque o Charles tinha pedido. Eu achei que se eu tivesse atirado no cara ali, ao invés de matar ele no soquinho, quer dizer, nocautear ele no soco, né? A gente teria tido problemas. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Come on, Arthur. O cara acende na bota, olha só. Muito cowboy, né, velho? Corra!
Got you! Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Boys, get him out of here! Dutch vacilão, mano. Whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Vou montar nesse aqui, ó. Over here, come on. Eles estão nadando ou a água tá meio baixa mesmo? Eu acho que eles estão nadando mesmo, hein, velho. Não sabia que os cavalos nadavam aqui, não. Se eles estão nadando mesmo, eu não sabia disso. Acho que aqui já tá dando pé já. Ele nada até um certo limite de altura, ó. Tô puxando o controle para a esquerda, mas ele não tá deixando. Acho que a altitude máxima, a profundidade máxima, aliás, que o cavalo consegue entrar na água, tá ligado? Espere o Dutch para dizer o que a gangue tem que fazer. Ok. Curra. Oh, seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again. Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Vou ajudar. Sure. I'll speak with him. We head on back to camp, check on the others, Dutch's behavior. I understand. Thank you, Arthur. Pois muito bem, ganhamos honra aí. Apareceu mais uma missãozinha no mapa. HL. Deixa eu ver o que é isso aqui rapidão. Apareceu a missão aí, ó. Olha só, medalha de ouro, que milagre, cara. Nocautei 2 soldados no barco. Reúne os cavalos e vai até a margem em menos de 1 minuto e 30. Mas o que eu queria abrir é um mapa, tá ligado? Pra poder ver que missão que apareceu ali, ó. Tem uma missão aqui com Obadiah Hinton. Ah, é um maluco doidão, tá ligado? Que eu encontrei numa missão secundária. Depois eu vou lá encontrar com ele de novo. Tem uma missão aqui, armas proibidas com chuva caindo. A missão com a série que apareceu aqui agora. Henry Lemieux, a missão secundária. Beleza. Show de bola, então. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá? E aí no próximo a gente continua. Ok? Então demorou. Muito obrigado por assistirem. E tchau. Até o próximo vídeo.